A claridade suave de manha iluminava a cafeteria bella vita, onde Clara trabalhava havia dois anos. Ela dominava a arte de passar café no filtro de linho e empurrar croissants na vitrine. Mas esse momento preferido era quando ele chegava. Alto, impecável ternos azul marinho. Olhar que ditava faíscas sobre a zícara fumegante. Lavemo alhos de novela. Cochichava a colega. Clara disfarcava o rubor enquanto servia o habitual latte duplo. O milionário Soria, agradecia pelo nome. Charles Dante Vasconcelos, segundo estampado discretamente no carteo corporativo que ela certa vez viu. E sumia na multidão de Avenida Paulista. Era só cliente mas, entre bolitos e cansaco, tornara-se a breve claridade do dia. A vida fora menos gente que aquele sorriso. Depois de descuido apaixonado, Clara descobriu-se grávida de Marcos. O namorado que insistiu em aborto e, diante de recusa, evapora. O patrão alegou movimento reduzido e admitiu. Sem renda, caiu a casa dos pais no interior. A mãe dura como seca de inverno resumiu agora você que lute. O pai permaneceu mudo. Ia porta batendo vírus em tenca de exilio. Naquela noite de abril sufocada, Clara descia a Avenida Giovanni Gronchi quando nos guincharam. Seda de luxo foi fachado por hatch preto. Homens armados arrancaram o motorista, golpearam-lhe a cabeça e sumiram. Quando o corpo tombou, a luz do semáforo tingiu de vermelho o asfalto molhado. Ela caiu. O rosto ferido possuía aqueles olhos que ela conhecia. E ai, fica comigo. Com mãos trêmulas. Ligo 192. Nos bolsos do terno encharcado encontra documentos. Charles Dante Vasconcelos, diretor presidente do Grupo CDV. No Hospital Santa Cruz. Charles foi submetido a cirurgia de emergência. Prognóstico reservado, coma induzido. Clara permaneceu em vigília, agitando lençóis e lendo salmos ao desconhecido que, de algum modo, já era parte de sua história. Na manhã seguinte, uma senhora de cabelos de prata, Dona Helena, avó de Charles e toda a família, ao verem Clara ao lado do leito, a família concluiu o óbvio. Enteo a você, a noiva que ninguém conhecia. Exclamou a mãe, aliviada por encontrar alguém ao lado do filho. Clara travou. Neo confirmou, mas o silêncio, combinado ao sorriso agradecido de avô batu. O irmão calcula salu. Esse meio mano e caiu de surpresas. Nos dias seguintes Clara ganhou lugar à mesa dos Vasconcelos. Rupeo Macio motoristas a desposico e, sobretudo, a fito que jamais recebera em casa. Visitava Charles diariamente. Conversava sobre o bebê, lia romances, descrevia o mundo além das cortinas de UTI. Com 17 semanas. Sua barriga começou a despontar. Dona Helena foi a primeira a notar. Há dois batimentos fortes nesse quarto. Festejo convocando parentes para lanche improvisado de comemoração. Clara Coro. Pela primeira vez, sua gravidez era motivo de alegria. 32 dias após o ataque. Numa manhã de luz dourada. Os cílios de Charles tremoram. Abre os olhos confuso. Onde? Quem?
A medica explicu a perda temporaria de memoria. A familia emocionada reforcu a historia do noivado. E Charles sem forças para duvidar acreditu. So Clara, esta com você. Ela diz emocionada. Lisório. Clara. A família decidiu levar Charles e Clara para a fazenda no interior, acreditando que o ambiente tranquilo ajudaria na recuperação. Rodado por natureza e amor familiar, Charles parecia florescer. E Clara também. A cada dia, ela se via mais encantada com aquele homem gentil, carinhoso e com o calor daquela família que agora a chamava de filha. O amor entre os dois começou a crescer em pequenos gestos. Passeios entre as árvores, jantares sob a varanda iluminada e risos compartilhados ao pôr do sol. Charles cuidava dela, de barriga em crescimento, e fazia planos para o futuro. Mesmo que ainda sem lembrar do passado. À noite conversávamos sob as estrelas. Clara contava histórias de sua infância. E Charles falava das sensações estranhas de mundo que parecia familiar, mas que ainda não voltara por completo. Desses momentos, ele acarició suavemente a barriga dela e sussurrou. Sou seu pai. Clara tentou conter as lágrimas. Queria tanto contar a verdade. Mas o medo de perdê-lo a paralisava. Dia ao anoitecer, Charles a surpreendeu com jantar romântico improvisado no jardim. Com pétalas espalhadas e velas acesas, brindaram com suco de uva e dirão risada das histórias de Dona Helena. Clara sentiu como se finalmente tivesse encontrado lar. E quanto mais ele se entregava ao papel de noivo e futuro pai, mais difícil se tornava para Clara revelar o que de fato havia acontecido. Number final de semana, enquanto todos se reuniam para almoço especial. Caro importa do Peru frente a casa. Eduardo Lopes, amigo próximo e socio de Charles, de su apressado. Foi recebido com festa. Mas o semblante mudou ao ver Clara. Clara. Você. Lhe franziu a testa confuso. Amada Charles sorriu. Ela é a noiva dele. E está grávida. Eduardo visivelmente atenito respondeu. Noiva? Sem entender direito o que estava acontecendo, Eduardo disfarçou, juntou-se à família. Abracou o amigo e disse que veio passar o fim de semana e não para sobrecarregá-lo com trabalho. Mas por dentro estava desconfiado. Reconheceu Clara da cafeteria. Mas não fazia sentido ela ser noiva de Charles. E ainda grávida. Se algo tivesse acontecido, Charles teria-lhe contado. Mais tarde Clara, tomada pelo medo de ser desmascarada, chamou Charles no quarto. Quando diz que precisava lhe contar algo muito serioso, e beija com ternura e ela, mais uma vez, não conseguiu revelar a verdade. No dia seguinte, Eduardo se aproximou de Clara e disse em voz baixa. Como você conseguiu inventar toda essa história? Ela arregalou os olhos, tremendo, quase sem conseguir falar. Então explica tudo. O acidente o coma o mal-entendido com a família e como tempo, passou a amar Charles e temer perder tudo. Eduardo ouviu chocado, e lhe deu ultimato. Você tem a manhã para contar a verdade. Se não contar eu mesmo conto. Desesperada, Clara acordou ao amanhecer e disse bilhete sobre a mesa do café.
Contu toda a verdade. Pediu perdeu a familia e a Charles e pediu ao motorista que a levasse à rodoviária. Quando Charles acordou luo bilhete, curu eto quarto e pediu ao pai que dirigisse. Ainda não estava liberado para conduzir, e foram direito à rodoviária. A família cho que como revelação, não hesitou em acompanhar. Tem certeza meu filho? Perguntou ao pai. Nunca tive tanta certeza na vida, responde Charles. Entram dois carros e partiram em busca de Clara. Na rodoviária, Clara já havia embarcado. Charles procurava desesperado entre as plataformas. Quando viu o ônibus partindo voltaram para o carro e foram atrás do ônibus. Charles pediu ao pai que acelerasse. O pai ultrapassou o ônibus na estrada e conseguiu que o motorista parasse no acostamento. Charles subiu correndo no ônibus, ofegante, et encontrar Clara, que estava sentada de cabeça baixa. Ela se assustou ao vê-lo. Charles. Eu já sei de tudo, Clara, disse com os olhos marejados. Eu me lembrei de tudo há uma semana. Mas meu coração já era esio. A você. E eu bibi que aprendi a amar como meu. Eles se abraçaram, correram e se beijaram. Quando desceram do ônibus, foram recebidos com aplausos. A família os esperava com olhos marejados e sorrisos abertos. Dona Helena disse, com serenidade e humor. Eu sempre soube. De volta à fazenda. O socio já havia ido embora. Charles e Clara, agora com a verdade exposta, começaram uma nova fase. Sem mentiras. Amor. E assim, a grávida que salvou a vida do milionário virou a sua esposa. E o amor improvável transforma uma nova e verdadeira família. Mas o passado raramente dorme em paz. Bar ruidoso de beira de estrada. Uma TV velha exibiu uma reportagem sobre o empresário Charles Vasconcelos e a sua esposa Clara, protagonistas de uma linda história de amor e supercao. No conto do balcão, homem ergueu os olhos ao ouvir aquele nome. Clara. Murmurou erguendo lentamente o copo. Sorriso torto surgiu. Paris que pota auro. E como gol amargo, Marcos juro que neo seria diexado para trás mais uma vez. Será que a paz e a tranquilidade do casal vai acabar? Siga nosso canal para não perder o próximo capítulo emocionante.